BlackHawks Prime Volleyball League franchise की ప్రిన్సిపల్ ఓనర్ గా ఉన్నారు. నమస్కారం సార్. ఓకే, మరొకరు సందీప్ కుమార్ బొడ్డపాటి ప్రముఖ స్పోర్ట్స్ కామెంటర్ ఉన్నారు. నమస్కారం సార్. థాంక్యూ. నమస్కారం. ఓకే, అభిషేక్ గారు, ఇప్పుడు మీరు హైదరాబాద్ జట్టుకి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. అయితే హైదరాబాద్ జట్టుకి గెలుపోటములపై మీరు ఏమంటారు? అంటే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ ఎలాగో అంటే వీఆర్ నాట్ మేకింగ్ ఇట్ టు ద సెమీస్, బట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ సినారియో అండి. మనము టీమే కాకుండా వీఆర్ ఆల్సో రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద లీగ్. ఐఎమ్ ఆల్సో ఏ లీగ్ ఓనర్ అనమాట. లీగ్ మెయిన్ రోల్ ఏంటి అంటే టు ఇంప్రూవ్ వాలీబాల్ అక్రాస్ ద కంట్రీ అండ్ టు స్ప్రెడ్ దట్ స్పోర్ట్ ఇంటూ డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అనమాట. సో వైల్ వీ ఫోకస్ యాజ్ ఎ ఓనర్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ బ్లాక్హాక్స్, మా ఫోకస్ అంతా తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్ర మీద ఉన్నా కూడా లీగ్ ఓనర్గా, ఆ లీగ్ భాగస్వామిగా వీ ఆల్సో ఫోకస్ అక్రాస్ ద కంట్రీ. సో అగైన్ టు ఆస్క్ యూ ఎ క్వశ్చన్. మీరు ఫస్ట్ మాట్లాడుకుంటే కనుక ఒక స్పోర్ట్స్ ఆంటర్ప్రెనరో లేకపోతే ఒక లీగ్ని, ఏదో ఒక లీగ్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి చాలా కృషి చేస్తూ ఉంటారు. మీరు రేసింగ్లో కూడా యూ హ్యావ్ బీన్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్, తర్వాత బాక్సింగ్లో యూ హ్యావ్ హ్యాడ్ అ టీమ్, అదే బెంగళూరు ర్యాప్టర్స్ అని చెప్పేసి PVL జరుగుతున్నప్పుడు అక్కడ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు. అండ్ పోకర్కి సంబంధించింది కూడా యూఆర్ దేర్, హ్యాండ్బాల్కి సంబంధించి మీరు ఉన్నారు. సో బియాండ్ క్రికెట్ ఏదన్నా ఒక లీగ్ లాగా వస్తుంది అంటే కనుక అభిషేక్ కంకణాల అక్కడ కంకణం వేసుకుని కూర్చొని ఉన్నాడు. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ప్యాషన్ మీ స్పోర్ట్స్కి? అంటే I think it started when I was a kid. When I was trying to play other sport, it's always hard. మనకు క్రికెట్ ఆడటానికి తప్ప వేరే స్పోర్ట్ ఆడటానికి చాలా తక్కువ మంది ఉంటుండే. అది ఎందుకు అంటే ఆబ్వియస్లీ ఏమవుతుండే అంటే క్రికెట్ వాజ్ షోన్ ఆన్ టెలివిజన్, అందరికీ క్రికెట్ స్టార్స్ కావాలని ఉండే, అండ్ అదర్ స్పోర్ట్స్ వర్ నాట్ బీయింగ్ షోన్ ఆన్ టెలివిజన్. ఇప్పుడు మీరు చూసిందంటే పిల్లలు ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా బాస్కెట్బాల్, దే హ్యావ్ ఎ ప్యాషన్ ఫర్ బాస్కెట్బాల్, దే ఆల్సో హ్యావ్ ఎ ప్యాషన్ ఫర్ సాకర్ కూడా. ఎందుకు అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు NBA చూస్తున్నారు, దేర్ లాట్ ఆఫ్ NBA బీయింగ్ షోన్ ఆన్ మన టెలివిజన్, they're also seeing English Premier League. So itla stars edaithe create avutaro, as kids we all try to imbibe those stars and try to become those stars or whatever. So what I realized is India needs, of course, beyond cricket, and cricket tonti 1.4 billion people. I think it's a narrative that everybody is talking about these days. Manam come Olympics, we always realize that okay, cricket as a sport is really good, it's a religion for all of us, but we need to go beyond it. And ఇప్పుడు రోయింగ్ అన్నా కానివ్వండి, ఇప్పుడు ఆర్చరీ, there's an archery league that is happening. So quite enthusiastic about seeing sport grow in general. We picked volleyball as one of our major sport is because volleyball మనకు across the country, మన villagesలలో, rural, urban, if you go to a resort, one of the first sport we pick up is volleyball, right? So it's an easy sport to start off playing. Correct. And it doesn't need a lot of infrastructure. So anduku we picked up that as an alternative sport. But alane, I mean, we're also involved in badminton. Correct. Bengaluru Raptors, we won the last 2 times which happened, right? And e-sports anna gaani, and handball kuda one of those sport where handball starts later mana country la, and there's about 5 million people who play handball. So అట్లా I mean we want to create that impact అనమాట. ఈ సీజన్ మనం ప్రైమ్ వాలీబాల్ గురించి మాట్లాడుకుంటే కనుక లాస్ట్ 2 seasons గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే, ఫస్ట్ సీజన్ కోవిడ్లో జరిగింది. సో అది ఇక్కడ ఒమిక్రాన్ రావడం అండ్ అంతా బయోబబుల్ అంతా కూడా జరగడం, కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్తో జరిగింది. బట్ లాస్ట్ 2 seasonతో పోల్చుకుంటే కనుక ప్రొజెక్షన్ కానివ్వండి, గ్రోత్ కానివ్వండి, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సమ్ నంబర్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఇంకేదన్నా కొంచెం యూ కెన్ త్రో సమ్ లైట్ అని. అంటే ప్యూర్ నెంబర్స్ చెప్పాలంటే our first game last season started off with 1.6 million people watching us live on Sony TV. ఈ ఇయర్ అదే నెంబర్ 3.4 మిలియన్కి వెళ్ళింది. సో ఆల్మోస్ట్ డబుల్ రైట్ దేర్, రైట్? వీఆర్ ఆల్సో దిస్ ఇయర్ ఆన్ యూట్యూబ్. యూట్యూబ్లో మల్టిపుల్ ఛానల్స్లో కూడా చేస్తున్నాం. మనం కన్నడ చేస్తున్నాం, తమిళ్, మలయాళం, తెలుగు, హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్. సో యాజ్ నెంబర్ ఆఫ్ వ్యూవర్షిప్ చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 400% పెరిగింది లాస్ట్ ఇయర్ కంటే. ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ సైన్. అదే కాకుండా దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ అవేర్నెస్. లీగ్ ఎప్పుడైనా ఏమవుతుందంటే వెన్ యూ బ్రింగ్ ఎ న్యూ స్పోర్ట్, first year la lot of people will engage with it. We also have a lot of learnings to do, right? So manaki emaindi, I mean first year people got introduced to it, the same people started watching it the next year, right? And you add the similar people again the third year and the fourth year, right? So now that we're in a fourth year, we are quite comfortable to say that we are probably the second most watched volleyball league in the world. Super. At this point. Super. Right? Something that the country can be proud of. Manaku inkoti emautundante the kind of level of sport that we are creating here is being talked about globally also. Correct. Globally ఏమవుతుంది, వాలీబాల్ యాజ్ అ స్పోర్ట్ is kind of stagnant. ఎందుకంటే the same rules are being followed. Correct. And all of that. మనం ప్రైమ్ వాలీబాల్ లీగ్ తోటి we introduced a lot of new rules. Right. Super point అన్నా కానివ్వండి, super serve. So we try to keep the engagement very close in a way where every team has a chance to win. దాంతో ఏమవుతుందంటే we are predominantly a television product. Right. The reason for that is because what we believe is when the kids see television and the television creates some stars,
it is easy for the parents also ఎంకరేజ్ చేయడానికి to encourage. వాళ్ళు ఉన్నారు, మీరు ఆడండి. ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఒక పిల్లోడు వెళ్ళి వాళ్ళ పేరెంట్స్ తోటి నేను వాలీబాల్ ఆడతా అంటే, ఇప్పుడు ఒక 3 years బ్యాక్ పరిస్థితి ఏముండే, వాలీబాల్ ఆడితే ఏమొస్తుంది? ఐ మీన్ వాట్ యూ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, బికాస్ యూ నేదర్ గెట్, ఐ మీన్ యూ మైట్ గెట్ ఎ గవర్నమెంట్ జాబ్ బట్ యూ క్యాన్ గో ఎనీవే బియాండ్ దట్, రైట్? ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు. ఐ మీన్ ఇప్పుడు పేరెంట్స్ విల్ సీ దట్ ఆన్ టెలివిజన్, దే రియలైజ్ దట్ ఓకే దెర్ ఈస్ అ స్పోర్ట్. ఇప్పుడు మీరు వేరే లీగ్స్ కూడా చూడండి, హ్యాండ్బాల్ కూడా చూడండి. వెన్ వీ ఇంట్రడ్యూస్ హ్యాండ్బాల్ ఆన్ టెలివిజన్, సడన్లీ హ్యాండ్బాల్ బికేమ్ ఎ స్పోర్ట్ దట్ కిడ్స్ కెన్ ప్లే. బియాండ్ దట్ కూడా మీరు చాలా కంట్రోలబుల్స్, అన్కంట్రోలబుల్స్ అన్నిటికీ మీరే ఒక సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అవడం అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇందాక మీరు ఆయన అడిగినప్పుడు కూడా చెప్పారు దట్ ఓనర్షిప్ అనేది ఒక టీంకి ఉన్నా కూడా యాజ్ అ హోల్ లీగ్లో కూడా యూ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ది ఓనర్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ సీ అని చెప్పేసి. సో ఇది ఎట్లా వర్కౌట్ అవుతుంది, మీరు రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎలా ఉంటాయి? హైదరాబాద్లో ఈ సంవత్సరం ఇక్కడ జరుగుతుంది కాబట్టి అదనంగా మీకు ఉండే బాధ్యతలు ఏంటి? రైట్, అంటే ద బ్యూటీ ఆఫ్ ప్రైమ్ వాలీబాల్ లీగ్ ఈస్ వీ ఆల్ కేమ్ టుగెదర్ యాజ్ ఓనర్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద లీగ్ అండి. అంటే యూజువల్లీ ఏమవుతుంది అంటే, చాలా లీగ్స్లలో మీకు ఒక ఆర్గనైజర్ ఉంటారు, వాళ్ళు ఒక సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ తీసుకుంటారు, మనం వీ కమ్ ఇన్ ఓన్లీ డ్యూరింగ్ ద గేమ్ and that's it, we all disperse and we go about doing our own individual activities. But ippudu the thing about the beauty of the Prime Volleyball League is every team becomes an owner. Right. Some teams have a higher percentage, some teams have a lower percentage depending on when they came into the league, but irrespective everybody is an owner anamata. Right. So danto unti emavutadi, let's say we brought it to Hyderabad. Now I'm predominantly, now my role is more Prime Volleyball League than Hyderabad BlackHawks. Correct. Right? Hyderabad BlackHawks of course is part of, you know, what we do, but as a league we need to make sure that the stadium is available, we need to make sure the AC is running. There are days when water రాకపోతే నేను వాటర్ ట్యాంక్ ఎక్కి పైపులు కనెక్ట్ చేసిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి. I mean just like 2 weeks back, right? So it's our responsibility to make sure the league when conducted in Hyderabad has a great experience anamata. So be it with fire anna ganiyandi, health related anna ganiyandi, police related anna ganiyandi, we take care of all the permissions. We ensure that a lot more people are aware about that league in Hyderabad and nearby. దాంతో పాటు వార్సిటీ లీగ్ అని కూడా ఒకటి కండక్ట్ చేస్తాం జస్ట్ బిఫోర్ ద ఈవెంట్, అండ్ వీ ఓపెన్ దిస్ అప్ ఫర్ అబౌట్ 50 schools. So all of those schools also got involved into this process. So it's a huge responsibility to start off with, but I think it's a responsibility that we have collectively to grow volleyball. That's the most important thing that we have. Right. ఎందుకంటే మనం లీగ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు మనకి చాలా ఎక్కువగా కావాలి, ఆ జనాల్లోకి వెళ్ళాలి, అవేర్నెస్ పెరగాలి, మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం. మీరు చాలా ఎక్కువగా ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉంటారు. సమ్టైమ్స్ యూ ఆల్సో గెట్ ఇన్, కొంతమందిని తీసుకొస్తారు, ఎవరైతే ఒక మంచి స్టాండ్ పాయింట్లో ఉన్నారో, ప్రజాదరణ పొందిన వాళ్ళు ఉన్నారో, వాళ్ళ ద్వారా కూడా మీరు మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేస్తారు. సో మీరు ప్రమోషన్స్ పట్ల ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు? అంటే స్పోర్ట్ వాలీబాల్ అనేది మొత్తం కంట్రీ అంతా ఆడుతున్నా కూడా ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అంటే, ఒక లీగ్ లెవెల్లా చేయాలి అంటే గ్రో ద వ్యూవర్షిప్ బేస్ టు మిలియన్స్. వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఏదో 1000 మందో 2000 మందో 10,000 మందో చూడడం కాకుండా, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ రీచింగ్ అవుట్ టు 220 million లాస్ట్ ఇయర్. దట్ టార్గెట్ ఈజ్ మోర్ దెన్ 300 million, 400 million దిస్ ఇయర్, రైట్? సో అది చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు స్ప్రెడ్ అక్రాస్ ద ఎంటైర్ కంట్రీ. దట్స్ ద నెంబర్ 1 థింగ్ దట్ వీ డిడ్. సెకండ్ థింగ్ వీ డిడ్ ఇస్ వీ వర్క్ విత్ యూట్యూబ్. ఇప్పుడు యూట్యూబ్ షార్ట్స్ అన్నా కానివ్వండి, సోషల్ మీడియా అన్నా కానివ్వండి, ఇప్పుడు if you look at the league itself, the league has grown more than 3 or 4 times on social media compared to the last year. We do a lot of local events as well. Just before the league, we have started doing multiple events. Idi gaakunda, we are also working with the social media influencers. Social media has become a very big point for us, because what we realize is beyond television, social media is one of those angles that pulls people onto watching the sport. So adi kuda one of the main factors that we've encompassed into this year. I've also personally gone and invited a lot of ministers and a lot of politicians, across party, also to ensure that they look at what is happening in the world of sport. Endukante, I mean, obviously everybody is busy in their own constituencies, but we are bringing something as beautiful as Prime Volleyball League into the city, which is a matter of pride for our city as well, and obviously our Telugu states. And so I have personally gone ahead and invited all of them as well. Nice. And again, individually మనం చూస్తే కనుక మంచి టీం ఉన్నా కూడా somehow ఎప్పుడు కూడా ఒక అవుట్ సైడ్ ఛాన్స్ లాంటి ఒక చిన్న ఇబ్బంది అనేది బ్లాక్ హాక్స్ హైదరాబాద్కి వస్తూనే ఉంది. ఈ సీజన్లో కూడా లాస్ట్ మ్యాచ్ గెలిచి ఉంటే కనుక ఫెంటాస్టిక్ ఛాన్స్ ఉండేది టు బి ఇన్ టు ద సెమీఫైనల్స్, బట్ somehow ఆ ఒక ఫైనల్ ఫ్రంటియర్ ఆఫ్ టాప్ 4ని దాటలేకపోతున్నారు. యాజ్ అన్ ఓనర్ ఎంత మిమ్మల్ని అది ఇబ్బంది పెడుతుంది, అండ్ అది పక్కన పెట్టి కూడా లీగ్ ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే దానికి మిమ్మల్ని మీరు ఎట్లా రెడీ చేసుకుంటారు? అంటే as I said, first thing is the league and for us, but having said that, when the league starts and everything is going well, then Hyderabad BlackHawks becomes most important for us. And unfortunately last year manaku oka 2 injuries ayinayi. Guru, our star player, was injured.
and we also had a couple of other injuries. Here we are lucky to not have any injuries, but games did not go our way. And I think nature of sport is also like that. If you look at RCB, they've taken 18 years to win, but they won a lot of hearts, and you look at the fan following and all of that. It's you can tell that while win is the most important thing, sometimes waiting for it also makes it sweeter. So I think hopefully our next season is where we're going. But yeah, I was a little disappointed with the scoreboard. But I think winning. Our scoreboard is not the only thing. Winning is not the only thing based on scoreboard, and because I'll tell you, we won a lot of fans this year. We have encouraged a lot of kids to take up sport. Hyderabad BlackHawks has been the forefront in making sure that a lot of villages, the message is spread into a lot of villages. Right. A lot of these activities that we have done way better than a lot of other teams. So I consider that as a huge win as well. Right. ఒక ఆర్సీబీ ఒక తెలుగు టైటన్స్ ఇప్పటిదాకా వాళ్ళు చాలా కష్టపడ్డం మనం చూసాం. సో బ్లాక్ హాక్స్ హైదరాబాద్ అంత కష్టపడకుండా ట్రాఫీ తొందరగా గెలవాలని కోరుకుందాం. మీరు ఇందాక మాట్లాడారు విత్ రెస్పెక్ట్ టు టేకింగ్ ది స్పోర్ట్, చాలా మంది విలేజెస్ కి తీసుకెళ్ళామని వార్సిటీ కాంపిటీషన్స్ కండక్ట్ చేస్తారు. రైట్. కుడ్ యూ ప్లీజ్ త్రో సమ్ లైట్? ఓకే, సో ఏమవుతుంది అంటే ద వే వీ వాంట్ టు గ్రో ద స్పోర్ట్ ఈస్ బేసికలీ, నేను ఒక గ్రాస్ రూట్స్కి వెళ్ళిపోయి వాలీబాల్ గురించి మాట్లాడి వాలీబాల్ క్రియేట్ అంటే లాట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ క్రియేట్ చేసినంత మాత్రాన లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ నాట్ టేక్ అప్ వాలీబాల్. సో అవర్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ వీఆర్ గోయింగ్ స్టెప్ బై స్టెప్. Our first step is to make sure that it's a great television product, so which is what we are very successful in doing. The numbers show it, everything around it shows it, that we've created a wonderful television product where if somebody watches it once, they are willing to watch it again and again, right? So that's a start. The second thing that we end up doing is creating heroes across the country. ఇప్పుడు జస్ట్ ఒక ఏరియా కాకుండా, for example, heroes were there obviously from the Kerala side and Tamil Nadu, but now we are able to create in Karnataka. We are also trying to do that in Telangana and Andhra and across the country as well. So దాంతోటి ఒక ఐకానిక్ స్టార్స్ క్రియేట్ అవుతారు. ఈ సెకండ్ స్టెప్ తోటి ఏమవుతుందంటే దెన్ వీ రియలైజ్ దట్ వీ నీడ్ అ లాట్ మోర్ కిడ్స్ లుకింగ్ అప్ టు ద స్టార్స్. సో ఆర్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ టు మేక్ షూర్ దట్ we kind of host these activities and events and tie it back to the Prime Volleyball League. So as part of that aim చేస్తున్నాం మేము, we are creating ఈ leagues, school leagues అన్నా కానీ అండ్ ఇవన్నీ we started doing that. Now our fourth step is to involve corporate into this whole the package that we are trying to create. Corporates ఎట్లా క్రియేట్ అవుతున్నారు అంటే we are getting the corporates to help us create rural courts. So ఇప్పుడు for example, we went to Microsoft, we went to Qualcomm, we went to Fanatics as a team. We showcased what volleyball is to all of them, and we took our team to them, and they've attended the games and seen what it is. Now we are hoping that companies like that will support us in creating the mana chinna urlalla chinna stadiums anna gaani and grounds anna gaani andi. Working with the government also. So sports ministry is very active right now. I mean, if you notice, this current government has allocated a lot of budget for sports, so as part of the sports thing. So we are trying to ensure that the government and mana corporates thonti where we combine both of them to create a beautiful grounds across multiple towns within Telangana and Andhra, and akkadi nunchi we want to sort of create this buzz anamata. So eventual goal enti ante there's a BlackHawks academy that needs to be created in Hyderabad. I'm hoping if the government can give me some land, I'm very sure that we can put in some money and create that academy. We're already tied up at a team level with the Italian league, which is the number one league in the world anamata. So the Italian league la Padova team tonte Palovala Padova ani, it's a team that we are tied up with, and they are willing to send out some of these coaches to coach at our academy anamata. So the whole structure is being created. I'm very sure that in another year from now, you will see in BlackHawks Academy, you will see a lot more courts in district levels, you will see corporates getting into this. So ఇవన్నీ కూడా కలిపి చేస్తున్నారు. యాక్చువల్లీ ఇటలీ అనగానే ఒక పెద్ద లింకే ఉంది. జిమ్మీ జార్జ్ ఇండియాస్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ పాపులర్ వాలీబాల్ ప్లేయర్స్. అతను పిక్ చేసుకుని అక్కడికి వెళ్ళారు. అన్ఫార్చునేట్లీ పాజిటివ్ అక్కడ యాక్సిడెంట్లో పోయారు అయినా, బట్ అక్కడ వాలీబాల్లో మన రిప్రజెంటేషన్ కనుక కుదిరింది అంటే దట్స్ అ గ్రేట్ సక్సెస్ స్టెప్ ఒక రకంగా మాట్లాడుకోవాలంటే కనుక. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్లీ జిమ్మీ జార్జ్ స్టాచ్యూ ఈజ్ ఇన్ పడోవా అండి. ద టీమ్ దట్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్, హిస్ స్టాచ్యూ ఈజ్ దేర్. సో ఈజ్ వెరీ మచ్ రివర్డ్ దేర్. Unfortunately, what happened is last year we were supposed to send Guru to, as part of the setup, we were going to send Guru. Just 10 days before he was going to leave to Italy, becoming only second player to ever do that, he got into a major injury and sidelined for almost 1 year danka aadlekapoyindu atanu. So that is unfortunate thing, but
I'm sure there are other players who will come by, and this league will create a lot more stars. డెఫినెట్లీ. అండ్ అగైన్ ఈ లీగ్ గురించి మాట్లాడాలంటే టీమ్ వర్క్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Right. అండ్ మీ దగ్గర శ్యామ్ గారు ఉన్నారు, అండ్ దెన్ విజయ్ దేవరకొండ ఇస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఓనర్షిప్ గ్రూప్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒక మ్యాక్రో లెవెల్లో చూస్తే కనుక మీకు బేస్ లైన్ వాళ్ళు కనిపిస్తున్నారు, అదర్ ఓనర్స్ కనిపిస్తున్నారు, జాయ్ భట్టాచార్య ఇస్ ద CEO ఆఫ్ ద లీగ్. సో ఈ టీమ్ వర్క్ మీద కొంచెం ఫోకస్ ఏమైనా పెడతారు? హౌ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేక్ హోల్డర్ వర్క్స్ ఫర్ ద లీగ్? Wonderful. Joy is the face of the league for us, and he's got a great face and an ability to showcase the league well across multiple platforms. And so Joy becoming the CEO, having his experience at multiple leagues across across cricket and all of the other ones, that's a great plus. Yeah. Baseline helps us out with the marketing of the league. Baseline has a huge influence in the world of sport and is connected with the corporate, so they are helping us with the marketing. All other owners, for example, we've got PhonePe's founder, who's part of Mumbai Meteors. We've got Thomas Muthoot from Muthoot Finance, who's part of Kochi. Blue Spikers. So there's a lot of successful people who have come together as a board to create this league. The intention is to push volleyball. Eventually money comes or not, that's not, I don't think any of these people are focusing on that aspect, because any league other than cricket, I don't think we are seeing any sort of money in the near future. We'll have to stay focused on promoting volleyball, and that is what I think we are doing. అండ్ యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే అవి క్రికెట్ తర్వాత సరే అఫ్ కోర్స్ కబడ్డీ లీగ్ హెస్ బిన్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్, ప్రో కబడ్డీ లీగ్ చాలా బాగా ముందుకు వెళ్తుంది. బట్ ఆ థర్డ్ స్పేస్ అనేది చాలా లీగ్స్ వచ్చినా కానీ తీసుకునే ప్రయత్నం చేసినా కానీ వర్కౌట్ కాల. యూ లుక్ ఎట్ ISL, దే ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్. PVL యు ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్, బ్యాడ్మింటన్ లీగ్ లో మీరు చూసారు ఏం జరిగిందో. బట్ సమ్ వాలీబాల్ ఆ స్పేస్ తీసుకుంది అనేది ఎవ్రీబడీస్ బిలీఫ్. మీరేమంటారు దాని గురించి? I think whether we took it or not, I'm very sure it will belong to us. And what I really feel is, country like India, if you look at a lot of other examples across multiple countries, where US చూడండి, you've got NFL, but you also have hockey league untadi, baseball unnadi, all of these other space for other teams, and there's a good viewership that takes up, right? Manaku cricket, we've got at 90% viewership, and the rest is at 10%, which eventually will change, right? A lot more people are coming back into the sport. A lot more people, I'm not talking about cricket fatigue, I'm just talking about in general, there is a more need for other sport, and I think that's coming. And in general, all sports viewership is increasing. If it's not just volleyball, I mean, if you look at Kho Nagani, and if you look at table tennis also, right? I'm really hoping that all leagues survive through this process. It's not about, we're not in a competition with other leagues. The way I see this is, as a sport, if a tide can lift all the boats high, I mean, part of that is also volleyball league. Even though we are doing really well as part of volleyball, because I have a stake in multiple leagues, I can tell you that it's important for the sport to grow as such. Absolutely. And again, ఇప్పుడు కూడా మనం నాన్ క్రికెట్ స్పోర్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, ఒక ఒలింపిక్ రికగ్నైజ్ స్పోర్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అంటే అందరూ వేసే ఫస్ట్ క్వశ్చన్, రైట్, ఇండియాకి ఒలింపిక్ ఛాన్సెస్ అనేవి ఏ విధంగా ఉండబోతున్నాయి? ఆఫ్ కోర్స్ ఏషియన్ లెవెల్లో కూడా ఛాంపియన్షిప్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా తెలియకుండా కూడా చాలా మందికి ఏంటంటే ఆస్పిరేషన్, అంబిషన్ అంతా కూడా టు ప్లే ఇన్ ది ఒలింపిక్స్. ఆ ప్రొజెక్షన్ మీరు ఎలా చూస్తున్నారు ఇండియన్ టీమ్ కి సంబంధించి, అండ్ హౌ ఇస్ ప్రైమ్ వాలీబాల్ హెల్పింగ్ ఇట్? ఓకే, పర్సనలీ ఐఎమ్ ఎ లిటిల్ బయస్డ్ టువర్డ్స్ గ్రాస్ రూట్స్. ఎందుకంటున్నా అంటే లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ప్లే ద స్పోర్ట్, కానీ ఒలింపిక్ మెడల్ గెలవాలంటే దేర్ ఇస్ ఓన్లీ 1, 2 or 3 people who will win the medals, right? So those are our heroes that helps us create that impact on the grassroots level. Second, ఏమవుతుంది అంటే sport as such, పిల్లలు ఆడినంటే there's a lot of discipline they learn, there's a lot of character that is built into it. Ups and downs, they create, understand all of that, right? So sport helps in general all of that. I mean, I feel that is by far the most important thing in terms of sport. Mere Olympic side, if you're looking at it, India is doing phenomenally well. Last, I think when we started the league, we were at 70s, our ranking, world ranking. We are now down to 40s. And I believe if we get more chances to play globally, I think the number will be much below. There's some association issues or whatever might be happening. There's multiple associations and multiple things going on right now. But eventually, I'm very sure this will all be figured out. I think we'll come under one umbrella, and we'll work very closely with the associations as well. And intent is to get Indian volleyball to the top 5 in the world, right? Absolutely. And it is a huge potential for us, because if you look at the height, I mean, you can see that there's no dearth of height. Most of our international players who come in always tell us that it's pure talent. I mean, you guys are running it on pure talent.
I mean, a lot more nutrition is required, a lot more strengthening is required. And inkoti emotundante, when kids come into this volleyball, they come in because they're taller. Right? It's not because they love volleyball. It's not the only reason why they come into volleyball. If you look at it, 90% of the people who come into volleyball is because some coach might have suggested that, hey, no, poduguno, elpoyi volleyball adese ani. Right? So we have those kind of players. The second set of players is they're coming in because they get an opportunity to get a government job. So ee rendu big challenges that we have in this sport. Not just e-sport andi, వేరే స్పోర్ట్స్ లాగా చూసినంటే గవర్నమెంట్ జాబ్ has become a fundamental reason to get into sport. We need to break that barrier also. We need to have kids who come into sport because they love sport, because they feel volleyball is that sport that they want to build their career towards. And the league, what it does is, ಈ league la entrepreneurs, it gives a ability to have more entrepreneurs, it gives an ability to have more coaches, not just players. Of course, players as a league, we develop about 200 players. And not just as a league as such, we also do a lot of grassroots work. Kabatti idantha it all boils up. Our eventual goal is Olympic medal, of course. Volleyball is the most watched Olympic sport in Olympics, by the way. So hopefully we can get there. But yeah. అండ్ ఇందాక మీరు మాట్లాడుతున్నారు ద ఫారెన్ స్టార్స్ కమింగ్ అండ్ ప్లేయింగ్, బ్రెజిల్ నుంచి, మంగోలియా నుంచి, బెనిన్ నుంచి, అమెరికా నుంచి, యూ నేమ్ దట్ కంట్రీ, వాళ్ళందరూ వచ్చి ఆడడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. కొలంబియా నుంచి వాళ్ళందరూ కూడా వస్తున్నారు ఆడడానికి. వాళ్ళు కలర్ డెఫినెట్గా యాడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ దెన్ లెర్నింగ్ కూడా ఉంది, మనం కూడా వాళ్ళతో కంబైన్ అయ్యి ఆడడం, లెవెల్స్ అనేవి పెరుగుతూ ఉంటాయి. అండ్ మీరు స్టార్టింగ్లో ఒక మాట మెన్షన్ చేశారు, దట్ సెకండ్ మోస్ట్ వ్యూడ్ వాలీబాల్ లీగ్ అని. సో దాని గురించి, ఆ ప్రొజెక్షన్స్ గురించి కానివ్వండి, ఆ ఆలోచన గురించి కానివ్వండి, ఇంకా ఎట్లా దీన్ని గ్లోబలీ నెంబర్ 1 లీగ్ చేద్దామని ఆలోచన ఉంది? అంటే వ్యూవర్షిప్ అనేది ఇట్స్ అ బ్లెస్సింగ్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ దట్ వీ హ్యావ్, ఆఫ్ కోర్స్, అండ్ డెఫినెట్లీ ద ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ గ్రోయింగ్. కాబట్టి వ్యూవర్షిప్ అనేది ఉన్నది, దిస్ నో డౌట్ అబౌట్ దాట్. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్, మనం ప్రిడామినెంట్ టెలివిజన్ ప్రోడక్ట్ చేసినాం అంటే వీ డింట్ యూజ్ ఓన్లీ ద రూల్స్ ఆఫ్ వాలీబాల్ టు క్రియేట్ అ ప్రోడక్ట్. ఏమవుతుందంటే దిస్ చేంజింగ్ టైమ్స్, జస్ట్ లైక్ హౌ IPL invigorated the whole cricket thing. We also are one of the fundamental movers in that direction, because if you look at volleyball across the world, existing leagues చూసినంటే it's the old format, right? ఆ ఫార్మాట్లో ఏమవుతుంది అంటే everybody knows the best team always wins. ఈ మన ఫార్మాట్లో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే the best team of course always wins, but it gives an opportunity to a lot of variations in it. It's a 15-point setup. Teams that are down can always come back up again, right? It makes an amazing television product. So dantonti, of course, all of this is there. But second thing that is happening is across the world, people are looking at Indian volleyball. It was never heard of before. Like there's anybody looking at volleyball. Now across the world, they're all looking at volleyball and thinking that they want to be part of the league. So we are getting, as a team, we get a lot of messages from international stars saying that they would love to come into India and play. Now the only challenge that we have is it's a 1-month league, just like IPL, right? And because it's a 1-month league, we have to crunch everything. వాళ్ళకి సంబంధించిన అప్డేట్స్ చర్చలో పాల్గొన్న అభిషేక్ రెడ్డి, సందీప్ కుమార్ గారికి